Na mpenzi mtazamaji, hujambo popote ulipo, nikitumai ya kwamba mzima na buheri wa afya. Karibu katika kipindi cha Darubini ya Wiki. Leo Jumapili, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Oktoba, bila shaka mwaka wa 2023. Karibu sana, andamana nami hadi tamati. Jina langu ni Hezron Asewe na hizi ndizo taarifa za Darubini ya Wiki. Karibu mpenzi mtazamaji. Viongozi wa mrengo wa Azimio la Umoja One Kenya wamewashutumu viongozi wanaopinga mazungumzo ya maridhiano yanayoendelea, huku wakitoa wito kwa kanisa kutekeleza jukumu muhimu la kuunganisha taifa hili la Kenya. Wakiongozwa na Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa, upinzani umesema kwamba mazungumzo hayo yanayoendelea yanapaswa kukita katika kukuza amani na umoja humu nchini, huku wakiokosoa wale ambao wameelekea mahakamani kupinga mazungumzo hayo. Lakini hata hivyo tunajua ya kwamba kuna wale wanapinga the dialogue at Bomas. There are even those who have gone to court to challenge it. There are those who have stood on political platforms, including those in government, who are opposing these talks. They must be behind us, and that is why we have taken it upon ourselves to bring this dialogue. I'm not afraid of any people who challenge these things. I want to see actually which Kenyan does not want Kenyans to live together. We'll be waiting to see. If my records serve me right, we'll be waiting for the representatives of, I think, the Episcopal Conference on Monday or Tuesday in Bomas to receive representations on how we can put our country together. The Catholic Church for standing for peace and justice, and particularly when we had tension in the country, our bishops came and spoke to us and said, stop maandamano, give dialogue a chance. Na mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto ametoa wito kwa viongozi katika eneo la kati ya Kenya kusitisha malumbano ya kisiasa kufuatia tofauti za hivi majuzi za kisiasa baina ya waziri wa maji Alice Wahome na gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi. Rais ambaye alizuru kaunti ya Kiambu siku ya Jumamosi ili kuzindua ujenzi wa barabara ya Thika Magumo katika eneo la Gatundu Kaskazini, pia alitoa onyo kali kwa makundi ya watu walaghai katika sekta ya ardhi wanaojaribu kuhujumu juhudi za serikali za kujenga nyumba za gharama nafuu humu nchini. Munasema tuwache vita ya siasa, viongozi wote waungane ndio tutekeleze mambo ya maendeleo, na mnakubali ya kwamba kiongozi yeyote ambaye atazuia maendeleo hapa Kiambu, naambia yeye mambo yake ni matatu. Sio kama tunaelewana? Mambo ya maendeleo is not negotiable, kwa sababu ile manyumba tunajenga ni ajira ya hawa vijana na ni kazi ya watu Kiambu. Nimesema wale wakora wote ambao wako wanazuia hiyo maneno, watu wamegrab mashamba ya umma, hawa watu wote tutawasafirisha. Kama iko watu wameiba mashamba, lazima warudishe mashamba ya umma. Lakini pia tusiwe na visingizio ya kusitisha miradi ya serikali na kutumia koti ama mahakama ili kusimamisha miradi ya serikali. Mambo ya kujenga manyumba ambao vijana wetu wengi hawana kazi waweze kusaidika, lakini isiwe ni kisingizio ya kutoanzisha miradi ya serikali ya kuendelea mbele. Tukue wavumilivu. Hii shida ya mafuta sio shida ya Kenya, sio shida ya Rais William Ruto, ni shida ya dunia nzima. Hawa Waarabu ndio wameongeza bei ya mafuta katika dunia nzima. Mimi najua wakulima wengi wamepanda mahindi. Wengine wanasema ya kwamba pengine serikali ifanye mambo gani. Mimi niko tayari, tutaketi chini na wakulima. Ile hatuwezi kukubali ni mkulima apate bei yenye itamweka hasara. Lazima tuhakikisha kwamba mkulima anapata bei ambayo inatoshana na ile jasho mkulima ameweka pale shambani. Kila constituency tumekaa na wajumbe na tumekubaliana hata tukipata one tarmac road kwa kila constituency utakuwa umetusaidia sana.
Tumemaliza kuhamasisha wananchi maneno ya Amboseli. Wamekubali kuleta conservancies kuwa ndani ya National Park. Wamekubali kuongeza corridors za wanyama kwa sababu we are not going to let you down, Mheshimiwa Rais. It is our collective responsibility kujenga taifa. Na mpenzi mtazamaji, tusalie katika masuala ya siasa ambapo jukwaa la uongozi wa Kamwene linaloelekea sasa mahakamani kusaka agizo la kuzuia serikali kufanya mkato ipendavyo ya mishahara ya wafanyikazi humu nchini. Kwa mujibu wa jukwaa hilo linaloongozwa na kinara wa NAK Kenya Martha Karua na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni, makato yanayotozwa wa Kenya yanawaacha wafanyakazi wengi bila mshahara na hali hiyo haifai kabisa kuruhusiwa. Katika kikao na wanahabari hapa jijini Nairobi wiki hii, vuguvugu la Kamwene limeelezea hofu yake kuhusu jinsi serikali ilivyo na uhuru wa kuwatoza ushuru wafanyikazi wenye mishahara bila ya kuzingatia masalio yao ya kila mwezi. We gave our proposal that we need a limit as to how much a person can be taxed this Kenya. And that is what I was telling you when we gave that proposal. We were told it is a pedestrian way of thinking. We want to set a constitutional limit as to how much money the government can come into your salary as direct taxation. Yeah. That the government of Kenya should not take more than 20% of your earnings in direct taxation. Wanakamwene aidha wanadai uhuru huo umeipa serikali hamu ya kuendelea kuwadhulumu wa Kenya kwa kubuni ushuru bila kuzingatia hali na ngumu ya uchumi iliyoko kwa sasa. This government has gotten to a point where they think they have a right over your salary. They've gotten to a point where they can go to a 70% if they wanted. Right now they are civil servants and people who are being taxed to the tune of 35% of your earnings. Should also have a constitutional amendment where we say the number of people who can sleep hungry, if the number increases beyond a certain percentage, that government should go. If the government taxes the people of Kenya beyond a certain percentage, that government should go. If our shilling slides beyond a certain limit, that government should go. Shirika la kutetea haki za kibinadamu chini ya mwavuli la Okoa Uchumi pia lilipinga pakubwa suala la serikali kuwatoza wananchi ushuru kwa asilimia ya juu. Hii ushuru lazima ionekane kwa utendakazi. Ukikata watu ushuru, wakienda hospitali inafaa wapate madawa. The proposal to have a mandatory 2.75% monthly contribution from the employees' basic salaries for the health scheme is excessive and will further strain the taxpayer. Kando na hayo, bunge pia limeshutumiwa kwa kuwanyima wa Kenya nafasi ya kutoa maoni kuhusu miswada minne ya afya. The Senate allocated 2 weeks for public participation in Social Health Insurance Bill 2023. Still, it shortened it unjustifiably to just 3 days. Okoa Uchumi Coalition survey showed 77% of Kenyans do not support the proposed NHIF deduction. If this government thinks that it is very sweet to tax people, let them take the salaries, we shall take the taxes. Nikiripotia Darubini ya Wiki kwenye runinga ya YOUNIB, jina langu ni Alfonso Albakwekwe. Naam, mtazamaji, sasa tuangazie masuala ya El Nino ambapo serikali inaendelea kutoa tahadhari kuhusiana na mvua ya El Nino inayotarajiwa kunyesha kuanzia wakati wowote. Wakati huo huo, zaidi ya watu 200,000 walio kando kando ya mto Nairobi huenda wakaondolewa makwao na mvua hiyo. Hii ni kulingana na ripoti ya idara ya dharura ya kaunti ya Nairobi. Katika kikao na wanahabari siku ya Jumatano, meneja mkuu msimamizi wa majanga katika kaunti ya Nairobi, Brian Simiyu, alisema tayari maeneo yaliyo katika hatari ya kupata mafuriko yametambuliwa. You are aware that His Excellency the Governor launched the Marshall Plan a week or so ago, and central to that Marshall Plan was the deployment of the 3,000 strong, what you're calling the Green Army, that is at the forefront of cleaning our drainage system and managing the garbage collection. That, I think, in a way is central to ensuring that we have free flow of storm water as and when it happens. Hata hivyo,
Serikali iliombwa kutafuta njia ya kuvuna maji ya mvua ya El Nino hasa katika kaunti zenye ukame humu nchini. We need to talk about how to now practically invest water for the region and for the counties. And of course thereafter also deal with matters drought which have been really appearing in our regions very frequently. We stand a better chance of lifting ASAL communities from the morass of deprivation and ever-seeming exclusion, and we can take them to thriving havens that they ought to be. We are moving, because of climate change, from 3 years of no water at all to what looks like being 3 years of excess water. And we're already looking at how we prepare and respond to the potential disaster. Tayari kaunti mbalimbali zimeanza kujiandaa kwa kujitengea fedha za kukabiliana na hali za dharura ambazo huenda zikatokana na El Nino. Miongoni mwa kaunti hizo ni kaunti ya Kiambu. We decided 2 weeks ago when that was announced, to form a rapid response disaster team ya kurespond kwenye hii mambo ya El Nino. Tuko na pumps ambazo zinaweza pump out maji. Kaunti imejipanga vilivyo, iko na pesa wametenga ambayo ni ya kudeal na hizi disasters ambazo zinaweza kuwa related na El Nino. Tumewekwa kwenye ground kufungua mitaro zote, kupanua zingine, kuleta mahali kulikuwa culvert ndogo tunaweka zingine kubwa, kuhakikisha kwamba mahali mitaro haijatokea kuelekea mtoni tumepeleka mpaka mtoni. Ndio maji ikianguka inaenda. Barabara zote nimeamrisha waziri wetu wa barabara pamoja na chief officer. Barabara zote kutoka last week tunafanya kazi ya kuchimba mitaro kando ya barabara zote. Ndio maji ikikuja ile barabara tumetengeneza juzi hizi za mara isiwe tena yote inabebwa na maji. Vile viongozi mbalimbali akiwemo naibu rais Rigathi Gachagua walijitokeza wiki hii ili kutoa maoni kuhusiana na masuala haya ya El Nino. Our children are preparing for national examinations while their parents are ready to harvest. The business community is crossing the country in rebuilding the economy as the government implements massive infrastructural projects for better service delivery to the people. All these and more other undertakings will be interrupted. El Nino is beyond county governments. El Nino is beyond the national government. El Nino is beyond our development partners. That is why we must work together by leveraging our diverse capacities in technical and financial resources. There is a high likelihood of lightning strikes. And it's important to be careful about this. We also recognize that with the expansion of our towns, we have not matched drainage systems as required. The resources available to Kenya is about $250 million, and that translates to about 35 billion shillings, and it's given as an emergency drawback. We need to start now having a discussion and our preparedness in terms of resources from the Civil Contingency Fund. The most farmers, especially in Bungoma, Trans Nzoia and parts of Kakamega, are beginning to harvest now. So if we don't, and they're already beginning to get challenges in drying the maize. So if we can hasten that, we'll be able to manage the post-harvest losses that can easily be experienced. Wawakilishi wadi 27 kutoka mrengo wa Kenya Kwanza wameanza mpango mwingine wa kumbandua mamlakani gavana wa Meru Kavira Mwangaza. Haya yanajiri siku chache baada ya rabsha kuzuka eneo bunge la Igembe Kusini wakati wa hafla ya Okolea inayoongozwa na gavana Mwangaza, iliyosababisha uharibifu wa mali na wanahabari kushambuliwa. Waziri wa usalama Kithure Kindiki ameagiza kusitishwa kwa mikutano yote ya Okolea, lakini gavana Mwangaza ameapa kukiuka agiza hilo. Baada ya kuponea chupuchupu kupitia maseneta na kuendelea kuwa mamlakani, gavana wa kaunti ya Meru sasa anakabiliwa na tishio la kung'olewa mamlakani na wakilishi wodi kutoka muungano wa Kenya Kwanza. We are really dissatisfied and disappointed in what has been happening. Therefore, because it is not our agenda or our mantra to see chaos,
to see drama, to see shenanigans in this county, we have decided forthwith to withdraw the support within and outside the assembly that we have given our governor. Number 3, we have resolved to start a fresh impeachment motion to the governor of Meru, one Honorable Bishop Kavira Mwangaza, and we have already signed, appended our signatures, the 27 of us who form or comprise the Kenya Kwanza caucus in the county assembly. Tunaamini hakuna siku itafika tulaumiwe kama MCS wa Meru kwamba tunachukia Gavana Kavira Mwangaza. Hakuna chuki. Gavana Kavira Mwangaza mwenyewe ndiye ametangaza kwa matendo yake na kwa ile matamshi yake kwamba hii kiti ya gavana ni kubwa sana. Wawakilishi wodi hao walielezea kutoridhishwa kwao na hivyo kukataa kuunga mkono Gavana Mwangaza. Mzozo uliopo baina ya Mwangaza na naibu wake na wawakilishi wodi umechochewa zaidi na hafla ya Gavana Mwangaza kwa jina Okolea kuvurugwa na watu wiki iliyopita. Hafla hiyo iliyokuwa ya kuwasilisha magodoro na ng'ombe iligeuka baada ya watu kuingilia kuua ng'ombe na kuchukua bidhaa hizo. Gavana Mwangaza hata hivyo alinyosha kidole cha lawama kwa naibu wake na baadhi ya wawakilishi wodi. Hii program inaitwa Okolea. Hii kitu tafadhali wacha tutulie kwanza, tutafute amani na watu wasiseme eti shinda iko kati ya deputy governor na governor. Hapana, ni kati ya governor na viongozi wote. These are not the issues ambazo tumechaguliwa kama Meru County Executive, myself and Her Excellency, kufanyia watu wa Meru. People of Meru needs sustainable development. Kwa hivyo kama vijana watashikwa na kukamatwa kwa sababu ya kujitokeza na kusema hatutaki Okolea, tunataka kujiokoa. Kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki aliagiza kusitishwa kwa mikutano ya Okolea na kuagiza uchunguzi ufanyike. Taarifa ambayo imenifikia ni kwamba watu wa mrengo wa gavana wa Meru County walifanya uchochezi, walivuruga amani, walitusi watu wengine na vile vile walipiga wanahabari wakidhani ya kwamba wanatetea gavana wa Meru County. Lakini vile vile wale ambao walichokozwa pia walifanya vitendo vya kuvunja sheria ya nchi yetu. Nikiripotia Darubini ya Wiki kwenye runinga YOUNIB, mimi ni Brenda Muhanji. Ukaguzi wa uchaguzi wa mwaka wa 2022 ulisheheni katika kikao cha mazungumzo ya pande mbili za kisiasa katika ukumbi wa Bomas wiki hii. Viongozi wa kidini pamoja na kamati ya mahusiano ya vyama vya kisiasa wametoa mapendekezo kuwa ni muhimu ukaguzi wa uchaguzi uliopita kufanyika ili kutathmini kilichoenda mrama. Jamii ya Sabaot pia walifika mbele ya kamati hiyo kutoa mapendekezo katika kaunti yao. Proposes the establishment of an independent and multi-sectoral task force to audit the electoral process to identify all the loopholes and weaknesses of the electoral process and election sector. The council proposes the removal of the boundaries delimitation function from the IBC and locating in a framework established under the Act of Parliament with multi-stakeholders representation that is set up every 8 to 10 years. And growing political parties as institutions, amend Section 14A, B, and C of the Political Parties Act to provide that the by-election must be held where a member defects or is removed by deeming him or her to have joined another party. Interests of putting the ghosts of 2022 to sleep. That we have a complete audit of the elections. A complete audit. Results
are scanned and transmitted directly from the polling station, not only to the National Tallying Center, but to all accredited political parties, all accredited media houses. Out of 11 CEC members, suburbs are only having 1 CEC. And that is the only county that they can call their county. County, kwa sababu ya development. Si kwa sababu mwingine, kwa sababu hatupate development. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo bila shaka wacha Darubini ya Wiki ingie kwenye mapumziko mafupi. Usiondoke kwa sababu ninarejea hivi punde. Ever the best. Hallelujah. Ever the best. Hallelujah. Ever the best. Hallelujah. Chama cha wachapishaji wa vitabu nchini kimeitaka serikali kuondoa ada ya 16% inayotozwa kwenye vitabu ili kuwawezesha wanafunzi wote kufaidika navyo. Chama hicho pia kimelalamikia uharamia wa mitandaoni ambao inaripotiwa kuigharimu sekta hiyo shilingi bilioni 300 kila mwaka. We as publishers do not suffer directly. It is an end user because we load that VAT on the price of the book. Any book that becomes a bestseller, moves in volumes, is a target for these pirates. Publishers are losing upwards of 300 million every year. Although we are working with the Kenya Copyright Board as well as the Anti-Counterfeit Agency, the menace of this digital piracy is just overwhelming. Benefit from free books, they can benefit from qualified teachers, among so many other things that the government gives. The rights market will open up opportunities for African authors, African publishers, and for the continent, for intra-African trade among all countries, among all publishers. Na mtazamaji, wacha sasa tugeukie masuala ya elimu ambapo waziri wa elimu Ezekiel Machogu wiki hii alizindua rasmi mfumo mpya utakaotumika kupata alama ya wastani kwa wanafunzi watakaofanya mtihani wa KCSE mwaka huu. Katika mfumo huo, masomo mawili ya lazima ndiyo yatakayotumika wakati wa kuhesabu alama ya wastani ya wanafunzi. Masomo hayo ni hisabati na somo moja la lugha. Masomo mengine 5 yenye alama bora yatatumika wakati wa kuwapa alama ya wastani wanafunzi. Today's function brings together key players who will oversee the 576 examination storage
and distribution centers countrywide. The Kenya National Examinations Council will be mounting a comprehensive briefing and sensitization of all the persons involved in administration of the examinations from the 2nd to the 6th of October. The only 2 mandatory subjects will be mathematics and 1 language, either English language, Kiswahili, or Kenyan Sign Language. In addition to the 2 mandatory subjects, the Kenya National Examination Council will consider another 5 best performed subjects. Where there's need to do emergency response, we're able to properly get it done. And even when we'll have instances that we've not foreseen, the team is adequately prepared. No supervisor or invigilator is retained in the center they served in during last year's national examinations to ensure annual rotation of staff. Gavana wa kaunti ya Meru Kavira Mwangaza na mwenzake wa Nyamira Amos Nyaribo wanakabiliwa na hatari ya kufurushwa afisini, huku tofauti baina yao na wanachama wa bunge yao ya kaunti zikiendelea kutokota. Huku hoja ya kumwondoa afisini Nyaribo ikitarajiwa kujadiliwa siku ya Jumanne, hoja ya kumnyatua Mwangaza haijawasilishwa katika bunge la kaunti ya Meru, na iwapo itafanyika basi itakuwa ni mara ya pili sasa kufanyika. We've tabled the motion before the county assembly, and now the document that details all the grounds for the impeachment is a public document now. Kwa hivyo tuna vita na wewe gavana kwa ajili ya kuonana. Tulikuambia urekebishi na waheshimu wa Meru ukasindwa. Hatuna nafasi ya kupoteza na ugomvi. Hatuna nafasi ya kupoteza na kupigana. Tunataka tuungane, tushirikiane. The Meru County is so important to the Ruto administration. Hatuwezi kubali maendeleo yetu isimame kwa sababu ya siasa duni ya viongozi kupigana. Tukienda tufanye uchaguzi ya governor na deputy, president na deputy, hiyo watu wakae pamoja kama mapacha mpaka miaka inaisha, wanaendelea namna hiyo. Peace and unity ni kitu ya muhimu sana. Tumesomeshwa leo hakuwezi kuwa na maendeleo bila ushirikiano, bila kuongea pamoja, bila kupanga maneno pamoja. That facilitation stopped when the information leaked to Her Excellency that I'm being facilitated. She personally instructed Madam Kadhono not to allow the former Chief Officer Finance, Mr. Mwenda, to support me, purporting that Mr. Mwenda is supporting me because he comes from my region. Sorry, I hope you'll bear with me. Take your time. Madam Chair, when you see a Meru man getting overwhelmed with emotions, it has not been easy. It has been a 1 year tough one for me. Na sasa tuingie kimataifa, ambapo jimbo kuu la Katoliki Arusha hivi karibuni linaadhimisha jubilei ya miaka 60. Mkurugenzi wa habari na mawasiliano ndugu Apolna Shio amezungumzia jambo hili. Kwa habari zaidi kutoka Tanzania, sasa tunaungana na mwandishi wetu Paul Panda atupashe kwa kina. Katika hitimisho la sherehe hii, mkurugenzi wa idara ya habari na mawasiliano jimbo kuu Katoliki Arusha Apolna Shio ameeleza umuhimu wa vyombo vya habari katika kanisa. Idara ya mawasiliano ya jamii jimbo kuu Katoliki la Arusha ilikuwa ni moja ya maazimio ambayo yalipitishwa na sinodi ya kwanza hapo mwaka wa 2000.
kwamba mawasiliano yawe ni moja ya vitendea kazi vya kusaidia katika uinjilishaji. Huwa tunashughulika na mambo mengi, kuratibu kwanza shughuli zote za kiaskofu, shughuli nyingi za dini katika taasisi mbalimbali, na vile vile tunashirikiana na vyombo vingine vya serikali na vya binafsi. Lengo kuu ni kueneza neno la Mungu kwa njia ya elimu na kwa njia ya elimu na afya. Mratibu wa mawasiliano Jimbo Kuu Katoliki la Arusha, naye mwenyekiti wa WAWATA jimbo, ametumia nafasi hii kuwashukuru WAWATA wote wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha kwa kutumia fursa hii ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 60 ya jimbo. Wahudumu katika kituo hichi na wanawake wote kutoka Jimbo Kuu Katoliki Arusha, kwa upendo wa Kristu tutumikie na kuwajibika kwa upendo wa Kristu. Jubilei ya Arusha, imani na umoja vitawale. Ninawiwa maneno ya kusema kama kiongozi wa jimbo. Kubwa sana ni shukrani. Shukrani hizi ziende dekania zote ambazo siku zote mmekuwa washiriki wakubwa katika matendo na matukio yote jimboni. Nikisema matukio yote jimboni ni pamoja na dekania zenu, parokia zenu, vigango venu na jumuiya zenu. Manake wanawake kweli mmekuwa ni bomba la kumwagilia kanisa Katoliki. Naomba mjipongeze. Ndugu mratibu wa kituo, wamama wa Jimbo Kuu, ikiwa na wewe ni mmoja hapo, tumeshakuwa tukipita sehemu mbalimbali. Kubwa zaidi ni kuendelea kujitakatifuza sisi wenyewe na kutakatifuza malimwengu. Kwa hiyo tunapokaa mara nyingi, pamoja na kile kidogo tunachokipata, tunakuomba hichi tulichokuletea ni kidogo, lakini ukipokea kwa upendo kutoka kwa wanawake wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Sema tu ninachopenda kuwashukuru wale wote basi walioguswa na kuweza kutoa kitu. Nyinyi mmesema kwanza mmetoa kitu kidogo. Sisi kwetu hakuna ambacho ni kidogo. Vyote tumevipokea kwa mikono miwili na tunawapa ahadi kwamba vinatumika ipasavyo kwa walengwa. Nao vijana Jimbo Kuu Katoliki Arusha hawakuwa mbali. Katibu aeleza namna walivyoshiriki katika maadhimisho haya. Kwa majina naitwa James Maziku, ni katibu mkuu viwajika Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Katika jubilei hii ya Arusha tunatembea na kauli mbiu isemayo jubilei ya Arusha, imani na umoja vitawale. Tulienda mbele zaidi kwenye swala la imani, tukaandaa kongamano la vijana ambalo liliweza kufanyika kati ya tarehe 11 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 9 mwaka 2025. Na baada ya hapo tuna program nyingine ambayo tunaendelea kwa ajili ya imani katika kipindi hichi cha jubilei ya miaka 60 ya Jimbo Kuu Katoliki Arusha, kwa kuwaleta vijana karibu, wale vijana ambao wanaishi Suria au wanatamani kufunga ndoa na hawawezi kufanya hivyo. Tumeandaa program nzuri waweze kushiriki katika misa ya Kristo Mfalme, waweze kufunga ndoa na waweze kusherehekea na kuadhimisha ndoa takatifu katika misa hiyo. Ripoti kutoka katika Jimbo Kuu Katoliki la Arusha, Tanzania. Mimi ni Paul Panda wa YOUNIB TV. Naam, katika spoti mpenzi mtazamaji, ni kwamba Wolverhampton Wanderers walipiga Manchester City breki kali katika ligi kuu ya Uingereza EPL kwa kupokeza kichapo cha mabao 2-1 ugani Molineux mnamo Jumamosi hapo jana. Mabingwa hao watetezi wa EPL walikubali kung'atwa na mbwa mwitu hao siku tatu baada ya Newcastle United kuwadengua kwenye raundi ya 3 ya kombe la Carabao
bao 1-0 uwanjani St James Park. Wolves walianza mechi kwa matao ya juu na wakawa kifua mbele. Beki Ruben Dias alijifunga kunako dakika ya 13. Ingawa Julian Alvarez alirejesha Man City mchezoni katika dakika ya 58, chombo cha miamba hao kilizamishwa kabisa na Hwang Hee-chan kunako dakika ya 66. Chini ya kocha Pep Guardiola, Man City wamepoteza fursa ya kuweka rekodi ya kushinda mechi 7 mfululizo za ufunguzi wa msimu wa EPL kwa mara ya kwanza katika historia. Crystal Palace nao walilipiza kisasi dhidi ya Manchester City kwa kusajili ushindi wa bao 1-0 uwanjani Old Trafford, huku Arsenal wakikomoa Bournemouth mabao 4 ugani Vitality. Man United walijitosa ulingoni wakijivunia kukomoa Palace mabao 3-0 katika EFL Cup mnamo Jumanne na kujikatia tiketi ya kuvaana na Newcastle katika raundi ya 4. Aston Villa walipokeza wageni Brighton kichapo kinono cha mabao 6-1 nyumbani Villa Park. Wenyeji Newcastle United nao walicharaza Burnley mabao 2 katika uga wa St James Park. Na mtazamaji, kwa taarifa hizo za spoti, walisema wahenga ya kwamba hakuna kirefu kisichokuwa na mwisho. Bila shaka hapo ndipo ninafika mwisho wa matangazo ya leo ya kipindi cha Darubini ya Wiki, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili kwenye runinga ya YOUNIB. Asante sana Anifa ambaye alikuwa nyuma ya kamera, na bila shaka ni hayo tu. Jina langu ni Hezron Asewe. Kwa heri kwa sasa.